Hello, I'm Kimmo Kortelainen. I'm a teacher at Arabia Comprehensive School in Helsinki in Finland. I teach the 5th grade and history in secondary school. The Century of Children Playing Games during the Finnish independence was a 4 double lesson project where children had to choose one picture from the European database, for example, from the target decade, such as 1950s. They searched through the pictures, then they picked one of the pictures and formed groups. Then they had a possibility to stage the same picture, for example, in our schoolyard. Then we had also additional tasks if they were ready or if they were done already before the 4 double lessons. For example, interviewing their parents about the target decade, bringing some toys from the target decade, and so on. In the end, they had a Finnish Independence Day exhibition in our schools, which were free to visit for parents. Tykkäsittekö te tästä ilmiöstä? Joo. Okei, mikäs tässä ilmiössä oli kivaa? No. Sano vaan. No oli kiva, kun sai tutustua kaikkiin erilaisiin leikkeihin, mitä ennen tehtiin ja ettei ollut niin nykyaikaista tai siis silleen. Auttoiko se sen entisaikojen lasten ymmärtämisessä, kun näki, että minkälaisia leikkejä niillä oli? Joo. Okei. Oliko se samanlaista vai erilaista kuin nykyään? Ne oli kauhean erilaista. Kauhean erilaista. Millä tavalla se oli erilaista? No niillä ei ollut puhelimia. Learning goals in this project were to promote the knowledge of local history, to empathize the living conditions of children in various different decades, to understand historical, social and cultural context, to understand the decisions of the people in the past, and to reflect the similarities and differences between the children in different decades. Tässä ilmiössä, niin mistä osasta te tykkäsitte kaikista eniten? Kun sai ottaa sen kuvan Eli ja se, muokata sitä ja lavastaa. joo, eli se kuvan ottaminen, lavastaminen ja muokkaaminen oli kiva. Joo. Ja Siinä on se alkuperäinen kuva pojista hyppimässä ruutua ja te taidatte tässä hyppiä sitten ruutua tuossa meidän pihalla, ei koulun pihalla, eikö vaan? Joo, tässä oli satanut vettä ja oli niinku syksy, että se ei ollut ihan samanlainen kuin tää. Ja sitä oli otettu ylempää. Joo. Ja meillä alkoi käydä vähän aika vähin, mutta silleen niinku vesisateeseen ei kannata ottaa sellaista kuvaa, joka on otettu auringossa. Joo. Here's some advice to teachers who are doing the project The Century of Children Playing Games. First, look through search tips in European EU. The keywords have to be pretty accurate, and that's why search tips, for example, how to use and, not, or any other additional words in your search might help you to find the proper pictures. And second, check the copyrights. For example, there might be lots of pictures with limited use, but for example, if you check them with Finna in Finland, for example, they are free to use for educational purposes. Minkälaisia eri oppimisen tapoja te käytitte? Te sanoitte jo, että te käytitte ryhmätyötä, te käytitte semmoista vapaata työskentelyä, ja käytittekö te jotain digitaalisia laitteita? Teillä näyttää olevan tuossa nuo iPadit. No joo, me käytettiin iPadia ja sitten me tulostettiin ne tietskalla Joo. Millä te etsitte sitä tietoa sieltä Europeanasta? No erilaisilla hakusanoilla. Joo. Millä laitteilla? iPadilla. Joo. Ja Emilia sanoi, että erilaisilla hakusanoilla. Oliko se vaikea löytää niitä lasten leikkikuvia sieltä Europeanasta? No sieltä tuli aika usein sellaisia, että oli tosi monta tyyppiä. Sitten oli vaan niinku 2, niin sitten me ei voitu lavastaa sitä. Eli te etitte erityisesti niitä 2 lasten leikkikuvia. Minkälaisia hakusanoja te käytitte? No, meillä oli lapset leikkimässä ja sitten me mentiin siellä kaikkialla. Mutta sitten tää varsinainen kuva löytyi joku, oliko se poikia hypimässä ruutua? Joo. Millä hakusanalla muistatteko, millä te löysitte sen? Se olisiko ollut lapset leikkimässä tai lapsia tai ja sitten mentiin vaan siellä eteenpäin. So what went well in this project?
first of all, the children had lots of good time in the exhibition. They were presenting their nice pictures and their interviews with their grandmas and grandpas and toys of their parents and so on. It was really fun day. Also, they had such a great time filming and staging the pictures, and it was really nice to combine lots of different subjects such as history and arts, and use the wonderful cultural heritage database Europeana. And what needs to be improved then? I think some of the children struggled a bit with the time. Some of the students were faster. They didn't need the whole 4 double lessons because they were doing it not so accurate. And then other students needed even more time than for 4 double lessons. So there was a big difference between the time use. Also, I think the keywords needs to be very accurate. So I had to give them lots of examples of the keywords. For example, 1950s, children, play. We had 2 different options to complete the task. First, to do a replica of a picture, or to do a modern version of the pictures. So for a modern version, there's very good tools in Europeana database or Europeana website. For example, GIFitup and to Photoshop the pictures for a modern version. But none of the children were using that option. Maybe I should have encouraged them even more to play with the pictures and use the Photoshop, because now all of them make the replica version.